হুম। তো দেখো, এখন আমি মাঝখানে পজ করে করে তোমাকে লিখতে বলবো। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? The principle behind this is basically to find out if those different samples contain biological molecules such as starch, protein, etc. In order to do that, we're going to need to use DC-PIP, ethanol, Benedict's reagent, Biuret, and also iodine. Let's start with the iodine test, which is the test for starch. First, take your iodine solution and add it dropwise to each of your samples. Notice that the iodine is a kind of orangey colour, and when we add it into our samples, that orangey colour remains until we add it to the starch solution and there's a clear blue-black change in colour. We continue. ওকে। আরিয়া, তো আমরা কি বুঝেছি? স্টার্চ টেস্ট। তুমি কোনো স্যাম্পলের মধ্যে যদি স্টার্চ থাকে, ফর এক্সাম্পল রাইস ওয়াটার যদি তুমি নাও, ভাতের মাড় যেটা থাকে ওটা ফুল অফ স্টার্চ, তুমি যদি ওটা নাও, ওটার মধ্যে ফিউ ড্রপস অফ আয়োডিন দাও, দেখো আয়োডিনের কালার কি আমরা দেখছি, হোয়াট দ্য কালার অফ দ্য আয়োডিন? এটা হচ্ছে আয়োডিনের কালার, ব্রাউন কালার। ঠিক আছে? তুমি যদি আয়োডিন সলিউশন অ্যাড করো, First, take your iodine solution. আয়োডিন সলিউশন অ্যাড তুমি যদি আয়োডিন সলিউশন অ্যাড করো, যদি স্টার্চ থাকে, তুমি দেখবে থার্ড টেস্ট টিউবের মধ্যে আয়োডিনের কালার হয়ে যায় ব্লু ব্ল্যাক। এটা মানে কি হচ্ছে? স্টার্চ ইজ প্রেজেন্ট। আর যদি স্টার্চ অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে কি হবে? ওটা ব্রাউনই থেকে যাবে। বুঝতে পেরেছো তুমি আমার কথা? কিছু বলবো? ওকে। এখন আমি তোমাকে, দেখো এখানে সাইডে কি লেখা আছে, এটা হচ্ছে তোমার টেস্ট। Use iodine to test for the presence of starch. Add dropwise to the sample. পজিটিভ টেস্ট হচ্ছে আয়োডিন টার্নস ব্লু ব্ল্যাক, আর নেগেটিভ টেস্ট কি হচ্ছে? আয়োডিন রিমেইনস ব্রাউন। এটা কি লিখবো ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, লেখো। লিখলাম। হ্যাঁ বলো, ডান লেখা। দেখা শেষ। আচ্ছা, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। তুমি কিভাবে বের করবে? আচ্ছা, তুমি এটা দিয়ে দাও। দিয়ে তারপর মোলার রেশিও বের করো, তারপর বলো কত আসে। আচ্ছা, নেক্সট দেখো আরিয়া। And it turns blue-black if starch is present. Next, let's look at the Biuret test for the presence of proteins. Take your দেখো, প্রোটিন টেস্টের নাম হচ্ছে নাম্বার 2, তুমি লেখো। নাম্বার 1 কি ছিল? টেস্ট ফর স্টার্চ। নাম্বার 2 হচ্ছে টেস্ট ফর প্রোটিন। এই টেস্টের নাম কি হচ্ছে? আগে টেস্ট কি ছিল? স্টার্চ টেস্ট। এই টেস্ট হচ্ছে বায়োরিক।
It's for which is বায়োরিট টেস্ট ফর প্রোটিন। ওকে, এখন দেখো এই বায়োরিট সলিউশন যেটা, এটা ব্লু কালার থাকে। তোমার স্যাম্পলের মধ্যে যদি প্রোটিন থাকে, তুমি এখন ভিডিওতে দেখবা যে বায়োরিটের কালার ব্লু থেকে পার্পল হয়ে যায়। আর যদি প্রোটিন না থাকে তাহলে এটা ব্লুই থেকে যায়। Bioret solution and added dropwise to each of the samples. If we give it some time for the reaction to take place, we can see in the egg white it turns a sort of purplish violet colour, and that suggests that protein is present. So to summarise, use Bioret solution to test for the presence of proteins, add dropwise to your samples, and it'll turn purple or lilac colour if protein is present. দেখো বায়োরিট সলিউশন from blue to purple. If protein is present, positive test হচ্ছে, প্রেজেন্ট থাকলে পার্পল হয়ে যাবে, নেগেটিভ কি হচ্ছে, প্রেজেন্ট না থাকলে ব্লুই থেকে যাবে। প্রবলেম হচ্ছে। The Benedict's test is the test for reducing sugars. Glucose is an example of a reducing sugar. First, you take your Benedict's reagent and you add it dropwise to each of your samples. It's a good idea to label each of your samples for this test because you're going to need to put them into a water bath and they might get mixed up. For your water bath, there's a number of ways to do it, but the easiest way is to just boil the kettle and fill up a beaker with hot water. Put each of your samples into the water bath and then wait for a while. It does take some time for a reaction to occur, but if we watch this speeded up, you can see that one of our samples is clearly turning a kind of yellowy orange colour, and this indicates the presence of a reducing sugar. When we put them back into the test tube rack, we can see the fruit juice is the only one that's actually reacted to this, suggesting that it contains reducing sugars. So, to summarise, we use Benedict's reagent to test for the presence of reducing ওকে, কি বুঝেছো? আমরা sugars. Add several drops to your samples actually reacted to this. ঠিক আছে, তো আমরা এখানে সলিউশন রিজেন্ট কি দেব, কেমিক্যাল কি দেব, বেনেডিক্ট সলিউশন। বেনেডিক্ট সলিউশন। তো তোমার যদি রিডিউসিং সুগার বা গ্লুকোজ যদি থাকে, তুমি বেনেডিক্ট সলিউশন দিলে আফটার সাম টাইম ইট উইল মেক রেড কালার প্রেসিপিটেট। প্রেসিপিটেট আমরা কাকে বলি? রেড কালারের একটা, এই পুরাটা কম্পাউন্ড রেড কালার, ব্লু থেকে রেড হয়ে যাবে। বেনেডিক্ট কালার হচ্ছে রেড। আচ্ছা, আমি দেখো, আমি তোমাকে তোমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি। আমি স্কুলে বাচ্চাদেরকে এক্সপেরিমেন্টটা করিয়েছি, তো আমি তোমাকে এখনই পাঠাচ্ছি, দাঁড়াও। তুমি একটু দেখো,
তোমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে না, আমি মোট তো ফোন তোমার আছে না? ফোনটা নিয়ে আসছি, আমার মার কাছে তো ফোনটাই। হ্যাঁ, কি ফোন নাই কাছে? আর ম্যাম আসলে ফোনটা আমার মার কাছে, তো আমি একটু নিয়ে আসছি। আচ্ছা, যাও নিয়ে আসো। দেখো তোমার হোয়াটসঅ্যাপ একটু দেখো, আমি তোমাকে একটু একটা ছবি পাঠিয়েছি। হুম, পেয়েছি। পেয়েছো না? আমি গ্লুকোজ সলিউশন, গ্লুকোজ যে পাউডার মার্কেটে পাওয়া যায় না, গ্লুকোজকে পানিতে ডিসলভ করে ওটার মধ্যে বেনেডিক্ট সলিউশন দিয়েছি। বেনেডিক্ট সলিউশন হচ্ছে একবারে ব্লু কালার। তো তুমি দেখো আমার হাতে যে টেস্ট টিউব আছে, যেটার উপরে লেখা আছে টেস্ট টিউব সলিউশন এক্স, ওটা লাল হয়ে গেছে না? ইট হ্যাজ টার্ন টু জি। রেড না? কেন? বিকজ বেনেডিক্ট সলিউশন যদি গ্লুকোজ থাকে ব্লু থেকে রেড হয়ে যায়, বাট তোমাকে ওটা হিট করতে হবে, হিট ছাড়া হবে না। ঠিক আছে? তো দেখো এখানে কি লেখা আছে, এখানে কি লেখা আছে, that add Benedict region to the test for reducing sugar মানে গ্লুকোজ, add several drop then put the sample in a water bath, গরম পানিতে রাখতে হবে। তো তুমি এখানে লিখবা then put the sample in a hot water bath, hot আসবে, put the sample in a hot water bath, এখানে মানে তুমি হট লিখবা। কি হবে? পজিটিভ টেস্ট থাকলে, if the test is positive, it turns to brick red precipitate. Precipitate একটা solid substance কে আমরা precipitate বলি। এই গ্রিন অরেঞ্জ ইয়েলো লিখবা না, কারণ আস্তে আস্তে কালার চেঞ্জ হয়, আগে গ্রিন হয় দেন ইয়েলো হয় দেন অরেঞ্জ হয় ফাইনালি রেড। তুমি পজিটিভ টেস্ট কি লিখবা? it turns to brick red precipitate. Precipitate is the solid substance, এখানে একটা রেড কালারের সলিড মাস তৈরি হবে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে, যেটা তোমাকে রেড কালার। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে হুম। গ্রিন ইয়েলো অরেঞ্জ এত কিছু না, গ্রিন ডাইরেক্টলি ইয়েলো শুধু আস্তে লিখবো আস্তে হচ্ছে হয়। red? না, হ্যাঁ গ্রিন ইয়েলো আস্তে আস্তে হয়, তুমি ডার্ক, তুমি জাস্ট লিখবা ব্রিক রেড কালার প্রেসিপিটেট ফর্ম। তো তোমার এটা একটা কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ডের মধ্যে 3.22 গ্রাম অফ সোডিয়াম কন্টেন্ট। সোডিয়াম সালফেট ক্রিস্টাল পুরাটা হচ্ছে ক্রিস্টাল মানে ওয়াটার। তারপর তুমি হিট করেছো, হিট করার পর পানিটা উড়ে গেছে, ম্যাম আপনার কথা খুবই লো ভলিউমে আছে। তোমার কি লেখা শেষ? আহ, না ম্যাম, আপনি কিছু না না, আমাকে তোমার কি কি লেখা, বলছেন? ও না 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 না, তোমার কি লেখা শেষ? না ম্যাম, এখনো হয়নি। লেখা।
শেষ। অলরাইট, সো তারপরেরটা টেস্ট দেখি আমরা। Form a brick red precipitate if there is a lot of sugar present. The ethanol emulsion test is the test for the presence of fats. So, test for fats. The name of the test is ethanol emulsion test. Fats এর জন্য ethanol emulsion test. এই টেস্টে আমরা কি করব একটু দেখো। তুমি লেখো আগে ethanol emulsion test for fats. ইথেনল হচ্ছে একটা অ্যালকোহল। ঠিক আছে না আরিয়া? ইথেনল কি জিনিস? ইথেনল হচ্ছে একটা অ্যালকোহল, ঠিক আছে না? First, you need to measure out 2 centimeters cubed of ethanol and pour that into each of your samples. With each one, you need to shake it vigorously. After you've shaken your samples, add 2 centimeters cubed of water and then observe the changes. Here in our oil sample, দেখো আমরা কি করেছি, আমরা অয়েল ছিল আমাদের কাছে, অয়েলের মধ্যে ইন অয়েল ইউ হ্যাভ অ্যাডেড 2 ml 2 মিলিলিটার অফ ইথেনল, তারপর ওটাকে শেক করে 2 মিলিলিটার অফ ওয়াটার দিয়েছো। দেওয়ার সাথে সাথে দেখো তোমার কালার কেমন হয়ে গেছে, অয়েলের কালার সাদা হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো আরিয়া? you can see this sort of white cloudiness formed. This is what's known as the emulsion. To summarise, we use the ethanol emulsion test for the presence of fats. Add 2 centimeters cubed of ethanol and then shake, followed by 2 centimeters cubed of distilled water. A white emulsion forms if fats are present. By 2 centimeters cubed of distilled water. A white emulsion forms. রাইট। ডান আরিয়া? If fats are present. We use DCPIP or DCPIP to test for DCPIP for vitamin C. DCPIP test for vitamin C. DCPIP for vitamin C. এখানে আমরা কি করতে পারবো, আমরা স্যাম্পলের হিসাবে you can take lemon juice, you can take orange juice, ওটা ফুল অফ ভিটামিন সি, ওটার মধ্যে DCPIP সলিউশন অ্যাড করব।
দেখুন ডিসিপি এর the কালার কি presence of হবে vitamin প্লিজ C. দেখো। Fill your test tubes up with DC PIP without your samples present in them. Then, add your samples into it drops at a time and shake as you're doing it. The DC PIP might turn পার্পল হয়ে pinky গেছে। purple first. This is because of the acidity and doesn't reflect vitamin C being present. Keep adding your sample and shaking. If vitamin C is present, you'll notice that your DC PIP turns colourless. কালারলেস হয়ে যাবে, কিছুক্ষণের পর কালারলেস হয়ে যাবে। Repeat this process for each of your samples. ডিসিপি ব্লু কালারের থাকে, কিছুক্ষণ পর ওটা কালারলেস হয়ে যাবে যদি When we make a ভাইটামিন final সি প্রেজেন্ট comparison, we can থাকে। see that the fruit juice is the only one that has turned the DC PIP colourless. So, we use DC PIP to test for the presence of vitamin C. We add our sample to DC PIP while shaking it, and the DC PIP will turn colour. লেখো, রাইট ডাউন। ডান। ये আর ये বুঝেছো? আচ্ছা, বুঝেছো নাকি এটা বলো। তুমি পরে রেকর্ডিং দেখে না, তুমি ভিডিও দেখেও তুমি বুঝতে পারবা যে আমরা কিভাবে করেছি, ঠিক আছে না? তো এটা হচ্ছে ফুড টেস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইট সামটাইমস কাম ইন দ্য এক্সাম। এখন আমরা চলে যাই টিথ। উই হ্যাভ গট 7 মিনিটস লেফট। 7 মিনিটস আমরা যতক্ষণ পারি আমি তোমাকে টিথ দেখাই দিচ্ছি। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য টিথ, আমাদের প্রত্যেকটা টিথের শেপ ডিফারেন্ট না? উই হ্যাভ গট আ ডিফারেন্ট শেপ অফ দ্য টিথ। আমি টাইপ অফ দ্য টিথ তোমাকে পরে দেখাবো। আমি আগে একটা জেনারেল সব দাঁত সব টিথের এক ধরনেরই স্ট্রাকচার, মানে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সেম, ঠিক আছে না? ওটা কেমন থাকে? এটা হচ্ছে আমাদের গাম। তো গামের উপরে যে পার্ট তুমি দেখতে পারো, যেটা হোয়াইট কালারের টিথ, আমরা কথা বললে হাসলে যে পার্টটা দেখা যায়, ওই পার্টটাকে আমরা কি বলবো? ক্রাউন। আর যেটা আমাদের গামসের ভিতরে, মাড়ির ভিতরে যে পার্টটা আছে, এটাকে আমরা কি বলবো? রুট। যেমন প্লান্টের রুট থাকে না জমিনের নিচে, এভাবে দাঁতের রুট থাকে গামসের নিচে, আমরা ওটাকে দেখতে পারবো। তো মানে কি হচ্ছে, আমাদের গামসের মধ্যে এরকম করে হোল আছে। এই হোলসকে আমরা কি বলি? এই হোলসকে আমরা বলি সকেট। SOCKET। তো আমাদের যে টিথ আছে না, আমাদের টিথ এই সকেটের মধ্যে বসানো, এরকম করে সকেটের মধ্যে আমাদের টিথ বসানো। বুঝতে পেরেছো তুমি? আচ্ছা, এখন দেখো, দ্য আপার পার্ট উইচ ইজ ভিজিবল ইজ কল্ড ক্রাউন,
আর ক্রাউন যেহেতু আমরা খাচ্ছি, এখানে ফুড লাগতেছে, সুগার লাগতেছে, সালাইভা লাগতেছে, তো এই পার্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য ইট ইজ কভার্ড উইথ আ হোয়াইট কালার লেয়ার, প্রোটেক্টিভ লেয়ার। ওই প্রোটেক্টিভ লেয়ারের নাম কি হচ্ছে? ইনামেল। টিথের উপরে একটা হোয়াইট কালারের পলিশ থাকে, ওই পলিশের নাম হচ্ছে ইনামেল, যেটা আমাদের টিথকে প্রোটেক্ট করে ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপ অফ দ্য ফুড। আমরা খাচ্ছি, গরম খাচ্ছি, ঠান্ডা খাচ্ছি, তো টিথকে প্রোটেক্ট করতেছে। এক মিনিট আরিয়া, just give me 1 minute, okay? All right. So it is covered by a white color polish called enamel, ঠিক আছে না? enamel এর নিচে এই পার্টটা যেটা আছে না, এটা, আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, enamel হচ্ছে হার্ডেস্ট পার্ট অফ আওয়ার বডি, আমাদের বডির হার্ডেস্ট পার্ট enamel। মানে আমাদের বোনস থেকেও হার্ড থাকে এই পার্ট enamel। enamel এর নিচে তুমি এই জায়গাটা যে দেখতেছো না, পুরা যেটা আমি রেড কালার দিয়ে ইয়ে করতেছি, এটার নাম হচ্ছে ডেন্টাইন। ডেন্টাইন ইজ নট অ্যাজ হার্ড অ্যাজ ইনামেল, ইনামেলের মতন হার্ড না, এটা হালকা সফট থাকে, আর এটার মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে, একটা লিকুইড থাকে, ওই লিকুইডের নাম হচ্ছে ডেন্টিনাল ফ্লুইড, ঠিক আছে না? আচ্ছা, তারপর এই পার্টটা যেটা হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে পাল্প। পাল্পের মধ্যে আমাদের নার্ভস থাকে আর আমাদের ব্লাড ভেসেলস থাকে। কেন? বিকজ টিথ তো একটা লিভিং পার্ট অফ আওয়ার বডি না, টিথ তো ফুড মলিকিউলস দরকার, অক্সিজেন দরকার, তো কোথায় থেকে ফুড আর অক্সিজেন এখানে যাবে? ব্লাডের সাথে যাবে। তো ব্লাড আমরা কোথায় পাবো? এখানে ব্লাড ভেসেলস আছে, তো এই ব্লাড ভেসেলস এখানে ব্লাড নিয়ে যাবে, ব্লাডের সাথে সাথে এখানে আমাদের ভেন নার্ভস থাকে। তো নার্ভস কি করবে? আমাদের টিথকে সেন্সিটিভ, টিথের ব্যথা হয় না কেন? এই নার্ভস ওই পেনটা ফিল করে। তুমি ঠান্ডা গরম খেলে মাঝে মধ্যে দাঁতে লাগে না, শিরশির করে লাগে না? এটা কে ফিল করে? নার্ভস ফিল করে। তো নার্ভস হচ্ছে আমাদের টিথকে সেন্সিটিভ বানাচ্ছে। ব্লাড ভেসেলস আমাদের টিথের মধ্যে ব্লাড নিয়ে যাচ্ছে ফুল অফ অক্সিজেন এন্ড নিউট্রিয়েন্টস, যাতে আমাদের টিথ হেলদি থাকে, ঠিক আছে না? আচ্ছা, তো আমরা কি দেখলাম? The outermost part is the crown. Crown is covered by a protective layer called enamel. Inside the enamel, there is a layer called dentine, which has got a fluid in it, which is called dentinal fluid. Under dentine, there is a soft part, which is called pulp. Pulp has got blood vessels and nerves to make the teeth sensitive. বুঝতে পেরেছো? তারপর আমি তোমাকে বললাম না, এরকম সকেটস এর মধ্যে টিথ ফিক্স করা থাকে, তো টিথ তো এরকম বসায় দিলে টিথ বের হয়ে যায় না, তো এখানে একটা আঠার মতন, একটা গ্লু এর মতন একটা জিনিস থাকে, যেটা তুমি একটা ব্লু কালার জিনিস দেখতে পারো। এটা একটা ন্যাচারাল একটা গামের মতন, গ্লু এর মতন একটা জিনিস থাকে, যেটার নাম হচ্ছে সিমেন্টাম। যেমন আমরা দুইটা ব্রিক্স, দুইটা ইটা মাঝখানে সিমেন্ট দিয়ে আটকায় দিই না, তো এই দাঁতও আমাদের সকেটের সাথে সিমেন্টের মতন একটা জিনিস দিয়ে আটকানো, যেটাকে আমরা বলি সিমেন্টাম। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে আরিয়া। তো আমাদের আর 2 মিনিটস বাকি আছে, আজকে আমরা এতটুকুই রাখি। আমি তোমাকে টিথের স্লাইড দিয়ে দিব, রেকর্ডিং দিয়ে দিব, তুমি টুথের স্ট্রাকচার আর আবার নতুন করে লিখতে হবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য স্লাইডস। তুমি পারলে লিখো, তোমার ইচ্ছা যদি থাকে লেখো, তোমার ইচ্ছা যদি না থাকে তুমি স্লাইড দেখো। যদি আরো তোমার হাতে তুমি রাখতে চাও তাহলে প্রিন্ট আউট বের করতে পারো, তোমার ইচ্ছা, তোমার যেভাবে সুটেবল লাগে, যেভাবে তোমার ইজি লাগে ওভাবে করো। ঠিক আছে? তো টিথের আমি পুরো কমপ্লিট করিনি, আমি আজকে কমপ্লিট করেছি ফুড টেস্ট। ফুড টেস্টে কোনো স্লাইড নাই কিন্তু, এর জন্য আমি ক্লাসে তোমাকে লিখতে বলেছি। আর নেক্সট আমরা কি করেছি? স্ট্রাকচার অফ আ সিঙ্গল টুথ পড়েছি। নেক্সট ক্লাসে আমরা টাইপ অফ দ্য টিথ পড়বো।
ঠিক আছে? ওকে, তো আল্লাহ হাফিজ। কালকে ক্লাস তো নাই আমাদের, পরশু দিন আমাদের ক্লাস আছে না? হ্যাঁ, তুমি কালকে তাহলে পড়াটা কমপ্লিট করে নিও বাসায়। হুম। ওকে আরিয়া, সি ইউ ইনশাআল্লাহ অন টিউসডে। আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ আল্লাহ হাফিজ।